Welcome back. Did everyone find two very pleasant smells and one really bad smell? Yes. Okay, let's see. Who are we going to pick on? How about you? What did you find? Tell me what your two good smells were. Okay, one plant is there outside, so that has a pleasant smell. Okay. It's called shukpa. Is that the yellow flowers? With the green one. The green one, okay. No flower, but. Okay. What about number two? Aniba disa. Chilogi khari. Sa rigre. So it's also a type of herb you see there outside, so it has pleasant smell. Okay, good. How about if you tell me what you found that smelled really bad? So the dirty puddle of water outside. Okay. I bet that smells bad. All right, let's come down here a little bit. So he's talking about this one. Okay. Smell from this plant. Oh, not a pleasant one. The bad one is from this. Oh, I thought it smelled pretty good. But remember, you weren't supposed to touch it. Smell, but don't touch. All right, how about you? Good smells. Good smell from the tea. Okay, that's good. So there was a good smell from one flower. Okay. What did the flower look like? It's a green flower. Okay. And did it smell sweet? Not a sweet smell. Okay. All right, we're going to go back to this side for bad smells. How about you? Bad smell from toilets? From the toilets, okay. All right, I'll go along with that. All right, so we don't want this to only be the bad smells. So the gentleman with the sunglasses, what were his good smells? From tea, good smell from tea. Okay. Anybody? Loma. There was a good smell from one leaf. Okay. Good. And we're going to give you guys one chance at bad smells. How about you? You look like you look very studious.
Karitima? Nalitima. Okay, the bad smell from drainage. From drainage. Okay. Did anybody go out in the cow field? Ani the kare shingle doing belas the usa the pajuda the usa. That probably doesn't smell good either. All right, let's get back to the lecture. So now we're gonna try and get at the basis for why we can smell things that are pleasant and why we smell things that are bad. So when we smell things, we're actually smelling chemicals that are suspended in the air. And those chemicals bind to molecules, proteins that we call odorant receptors. And odorant receptors are G protein coupled receptors, similar to the receptors that we have for the sweet detecting sensory taste cells. But they are distinct from the taste cells. They're specifically designed to detect odors. Okay, so the receptors for odors are located in our nasal cavity in the back of the nose. So they're along the top of the nasal cavities, right near a bone. And this bone separates the nasal cavity from the brain. So on this side we have the nasal cavity, and here we have the brain, and this part of the brain is called the olfactory bulb. Olfactory bulb Okay. Now in this area we have what are called olfactory receptor cells. So if we look at an expansion of this area, this is what we see. Okay. There are neurons here that are called olfactory sensory neurons. Okay. They have little cilia, little processes that stick down into the mucus layer in your sinuses. And these cilia have the odorant receptors on them. So when we breathe in air, the molecules that are in the air can then activate the odorant receptors that are found on these cilia. Okay, so when a particular
chemical that's generating an odor binds to these odorant receptors, it activates these neurons and they fire action potentials. tatanda zedi di nelen tapong korangi tata del jawa inasra ani digi kharichi lawaina di wangza thasu dila kuyen tani lejum ne batungu res. The neurons actually project through the bone, through little pores in the bone that separates the nasal cavity from the brain. Thengwo ni shona shi di kila pharzam chingi di ras ruba di ras ani thanda di wangza thasu ji dos di rube gi pharni donis di kimal tongja chunju ju res dine ya do di wala ani gang level le di res. And they release neurotransmitters in a synaptic cleft between the olfactory sensory neuron and a postsynaptic neuron within the olfactory bulb. Tadi di tuzam di chagi roas onza tasu ni roa ani tuzam gi tongcha jios di pharla ni di thanda leju ni ko twin sa jala dine ni onza timba lu res ani di ni ba ji dos di onza tasu ni ba di lingi res. That activates these cells and they send action potentials and information into other parts of the brain. The wangza timba lu sa jala di khari ken chir lawaina di kuyen chires di kuyen chisa jala lejum ni ba twin ani dine ya du res lejum ni ba. Okay. There are many different types of odorant receptors that can respond to many different types of chemicals. Tadana onzo tizor da dewe nelen tabung yores la was digel rig mindo mangbu yores rig mindo susu nelen barre la ani je mindo linge koranzo kebar cha yores. So for example, this chemical here is able to stimulate a particular type of odorant receptor. Peshawana di zejik dos di endugala je thanda digi an mi suka ni nelim thabung chigrang lani kujen chiyores. And it creates the perception of a smell like urine. Ta dinde ro je di na gula lewa nasra angonzu dushe khari ki lewa na tima di chimbe tima ro sures. So whoever said that the bathrooms smell bad, they were activating the receptor that binds this particular chemical. Kerazo nani chigi shemba sangje tima sodu lai bas di ani sangje tima la dugala je di ani digi nelemba de ani kujen the res keramachi. So here's another chemical, dimethyl sulfide. Very simple chemical, but it activates another distinct type of odorant receptor. Tatanda je di do chayona tawana tab deu do dos ina je dende ji imba nege korangi mixe tanda nelen tabung yores dil chalgu yores. Okay? And it creates a putrid type, perception of a putrid odor. Putrid? Yeah, rotten eggs. Tanda di naguna jarwa nasra je di andi nelen bada jawa ina tima khari so lawa ina konga rigyo do tima khires. And this chemical here smells like coconut. Ta je di do sto di imba ina dende rig di nagula thewa ina khari so lawa ina anzo coconut tima do chures. So there are actually hundreds of distinct odorant receptors. Cheza ta anzo gi tizor nelen ba yorwas di yawachi ina gas yores mendo. Galha. And these receptors are distributed throughout our genome. Ta anzo gi rigje ke je shi yo genome la dina ta ina di genome chasang la tham de res. So as I mentioned, the odorant receptors are G protein coupled receptors. Ta tanda ngweni shio na shi tizor da de nelen ba den zo khare la ina ani GP di tanda G trigger da de ani nelen ba den zo cha de ros. So like the receptors that we talked about for sweet, they bind GTP binding proteins. An tanda ngamu do cha sho na ani ngaju gi tize khare jargi la ina GTP jarngi di cha de ros. And they
they activate intracellular signaling mechanisms that result in depolarization of the primary olfactory neurons. 다 단다 디 자서절디 거리 구겐 티기 라와이나 단다 간주기 티조르 다데 온자 타수 외로스 나림디 안디 아니 구겐 티기 레스 디기 아니 키모딜 교와 티기 레스. Okay. Now, this part of the figure represents all of our chromosomes. 디 직된 도스 디 거리 충교 라와나 간주 소봉도 충교 레스. And you can see that there are odorant receptors on almost all of that have the genes for the odorant receptors on almost all of our chromosomes. 다 단다 따와이나 간주기 넬레 잡은 거지 따와이나 차상라 참데 도스디 소봉. Okay. Chromosome 18 doesn't appear to have one, but the rest of them, and 5, but the rest of them appear to encode receptors. So each of these represents one or more odorant receptors. 다 단다 페샤나 정말 리얼라나야 요마르 좁게로 차샤나 디 넬렘바드민도 와스 아니 야 심바든 줄 따와나 카시 단 넬렘바치 요레니 요레 숨 요시레스 디 리물타니 하고레스. Okay. So these receptors are distributed in our nasal cavities. 디 단다 나고 나로기 똥차 주라스 디 나라 아니 넬렘 타본데서 참데레스. This shows the distribution of just 4 different odorant receptors in the nasal cavity of a mouse. 다 단다 디 가르기 때어 라와이나 넬렘 타본 릭시 한데스 참이메 참당 주라스 디 찌지 나가지 때어레스. And so if we look schematically here, you can see here this is the septum, so this is the middle, okay? And here are the sides, and you see the different receptors are located in different places within the nasal cavity. So each color here represents a different odorant receptor. 다 단다 디 나고 똥차 들어와스 디 파라 똥바지 디 카레 루바지요 나고 이공닝 파라 디 레스라 아니 딘조 카레라나 나고나 참데 단다 나고 똥차 나라 나we 똥차 나라 넬렌 타봉 디조 칸데 참이메 드레스 카도 마오이나 넬렌 바릭 치그레스 모보이나 릭치 장부이나 릭치 세오이나 릭치 릭민도 디조 칸데 참이메 디테레스. And this just represents 4 of hundreds of odorant receptors. 다 단다 티조르 다 드레 넬렌 타봉 갸알하 스웨르라로스 단다 디나라 카주 츠여라나 시거지 데레스. Okay. So here's the way the odorant receptors work. 다 단다 먼저 티조르 다 드레 넬렌 바데조 칸데스 레가 치기메 디요 레스디나. So you'll remember that the odorant receptors are located on the cilia of the primary olfactory neuron that projects into the nasal mucosa. 단다 먼저기 티조르 다 드레 넬렌 타봉 주요로스 디 키란주기 거에메 팅도스 니라 파부 주요스 파부 코르셰서 델요로스 디네 고조 아니 나고 잡텔 주요로스 먼저 타조기. So when we breathe in, the air is flowing over the nasal mucosa, and the odorant molecules can then bind to the receptors. 단다 먼저 룽디야 집구로스 욱디야 렌두골라 아니 제디 단다 나고가 자디요로스 디 탈라 디 제디 델리요레스 아니 넬렌 타봉 델 자기레스. Okay? When that happens, a GTP binding protein becomes activated. 다 GTP 자르베 아니 단다 티제 주로스 디 단다 제디 자서여절라 디 구겐 티요레스. Okay? And that activated GTP binding protein activates another enzyme, another protein. 다 GTP 장에 게티제 주로스 디기야 단다 민제 셴바란 티제 셴바지라 구겐 티요레스. Okay? This protein takes ATP and converts it into another molecule that's called cyclic AMP, or 디 값수 가리 치고 라와이나 ATP 디 CAMP 라 규두고레스. So this is another role for ATP. 디야 ATP 기 최고 다 첼레 심바지 차도레스. So we know it's involved in producing energy. We know from this morning that it's involved as a neurotransmitter.
Here, it's involved as a molecule that's generating an intracellular messenger. 다 단다 ATP 기 첼레 민도 와도스 찍디 카르라나 타봉나 니버퉁에 디 차도 로스 두들디 찍디 단다 ngwela shuge jawanashi di wangza timbodo lega chidoas 단다 디 차샤와이나 아주디 니수 야마 킹이 로 차디도스 타봉나 로라. So we call these intracellular messengers second messengers. 다 디 단다 타봉나 로기 포냐로 로스디 디 포냐 니발라니 밍샤요레스. Okay, so when we think about signal transduction, the molecule that binds to the receptor is considered the first messenger. 다 단다 디 니발라 로스 단다 디 체림 딜란타 와이나 제디 당보델 자르비요 로스 닐렘바딜라 닐렘발 자르니 제 조라딜라 아니 단다 포냐 당볼라요 레스. And the first messenger generates inside the cell the second messenger. 포냐 당보디기 아니 타봉기 낭로라 포냐 니버디 둥규 레스. So the first messenger is outside the cell, the second messenger is inside the cell. 제자 포냐 당보디 타봉기 칠라요 레스. 포냐 니버디 타봉기 낭라요 레스. So the cyclic AMP then binds to another specialized protein, which is an ion channel, which is called a cyclic nucleotide gated channel. 다 단다 디 포냐 니버지 도스 cyclic AMP 라디 디 아니 단다 가주기 케줄기. You don't need to memorize that. 다 밍망부지 라르 도알라 신지미지 디 로징고 마레스. 아니 디 단다 케줄기 줄람 딜 자르기 레스디. When cyclic AMP binds to this channel, it causes it to open, and calcium and sodium ions flow into the cell. 다디 CMP 포냐 니버지 도스 디 자기 로스 디 자서젤 케줄기 디 줄람 디 코치 레스. 디 카체사 젤라 아니 calcium 다 소디움 기 케줄니 디 나로 주요 레스 타고 나라. And what happens when sodium flows into a cell? What happens to the membrane potential? 다 소디움 기 케줄지 도스 디 타고 나 주요에나 타고 기 키몰라 카리 충그레스. 같이 그래? 키몰라 카리 치그레라스. So the membrane opens. So what happens to the membrane potential? The difference between the charge outside and inside. 키모기 니셀란 케지시요스 딜라두갈라 키모기 칠라 케둘 카리요 키모기 낭라 케둘 카리요 디 코르케지시요 로스 charge 칸데요 레스티나. 다 디망부지 낭로 사나 아니 카르치그라. 모다 디망아 칠로 리레 포다 디망아 리레스. So the inside of the membrane becomes more positive and then the outside of the membrane becomes negative. Right. So we start out with the membrane potential being hyperpolarized, and after sodium flows into the cell, the membrane potential depolarizes. The difference between the outside and the inside in terms of charge becomes less. 다 당보 소르네 요가 송아주 팅이 도와서 디 단다 따와바이나 단다 기모기 내당 주라 딜라두 발라 아니 따라 켜바 쉬우요스 제자 모달리 요스 소르네 임베가스 다 단다 디 케둘 디 체두 발라 포다 망부 주라 소디움 다 칼슘 주두 발라 아니 디 기모디 가르쳐들 라와이나 아니 네 메조로 체우라스 포다 모다 포디 망루 주두 발라 아니 모다 디니 레고 차기 요스. And as long as it depolarizes enough, it will then, the neuron will then start firing action potentials. 제자다 디 뉴스디야 야 파워이나 스라 레고니야 토르도이나 포다 차이라 딜라두 발라 아니 기모딜 레주 니버 퉁그로스. Okay? Questions about that? And two year lastigana. Andi? Motadi. Ale di motadi lego hande chares lane. So his question is, how does this resting membrane, before it was minus 70, inside is minus, right?
So how come it's becoming zero? Because there are no negative charges which are going outside. Okay. So you start out with many, many more positive charges than negative charges on the outside. The 당보 보조도 갈라 코너 저 코세. 알레 당보 보조도 모다 든주로 알았어. 아니 제가 레고 한데스 차레스 아니 모 치료 모 단다 개들 모디 치료를 지어 줘마스 포다 출레라고라 노 팔만도나 디 한데스 레스 란지 아니 따디 데시 하게스나 당보 보조도 갈라 디키모디로 타봉기 키모디레스 디 치라 포다다 모다 두로이나 포다마 포들 망아요레스. Okay. So once the sodium flows into the cell through the channels, then we end up with the same amount of charge inside and outside the cell. So we have a balance between the positive charge and negative charges. These are all neutralizing one another. And so there's no potential difference between the two sides of the membrane. 다 단다 몰라 포다 될 망아 게스와스 다 개들기 단다 기간디 고체디 소디움 마 주르라와스 딜라디 포다 가시디나 주르와스 디 주사에 잘라다 따와이나 디 포다 뉴로도스와스 디다 모다 이치 보차와스 닐레 딜라 모다 망아 요와스 다 포다 디나 주두발라 디 포다 모다 치포차 나라 따와이나레 칠라 따와이나레 치포리도와스 디다 키모디기 칠로다 나로 정마 치포로와스 안 레고르리도와스. So when the charge distribution outside and inside is the same, you have 0 millivolts. 개둘기 점당주라 점수디 계시 치고직냥 임바이나스 기모디 치다 나니 아니 먼저기 기모의 뉴체디 레고레라고레스. Now, during an action potential, even more sodium flows into the cell. 이내 먼저 레주 뉴바요스 디 값수 아니 소디움 개둘 단도의 망아 주고 레스티나 타봉나로라. And so you end up with it being more positive inside than outside the cell. So you get about plus 40 millivolts. 제산다 소디움 개둘 망아 주고라와나 안 타봉 기모디 타봉 나로를 차샤와이나 아니 포다 망아 두라스 안디갈 포다 십주 차기르라요레스. Okay, so that's what happens whenever an action potential is generated. Okay, and then in order for the cell to go back to its resting membrane potential, it has to pump the sodium back out of the cell. Tadi sorne rangjale gugu nas kimodi ani di kimodigi sodium kedul di chil tang gugu ras. And until it does that and gets back to the close to minus 70, it can't fire another action potential. Di ladita dunju moda dunju shwas di badule gugu ras di molena tanda jalaya leju nibo de tubu marwas. So we have channels that let the sodium come in. 아니 개둘 요레스 데라 키모딘졸라 개둘 디게기 소디움 개둘 디 나로 당기 요레스. And then we have a pump that pumps the sodium back out. 아니 탄다 나로 주에 조라디 개둘 귤람 조라디 채널 디니 용고 요레스 칠라 타이 주도 소디움 데라니 푸다 요레스 푸다게 니마 소디움 개둘 디 뻬시 요레스 칠로라. And in fact this pump needs ATP inside the cell in order to pump the sodium back out. Tadela puda chinge yor larwa di sodium chilo tungel di puda dila anjugi ani ATP gugu yores. So that's yet another role for ATP. Tadela ya ATP gi chego shimbaji doas. And this sodium pump is actually the largest consumer of ATP in your brain. Tad tanda sodium gi puda jorwas di nganjo leben ya cha shawana ATP mangshu lingi jora peju chinge di cha yores. Okay. Other questions? Yeah. 다다가 좋았은 아니 가르사 조선 내는 바진도 조선 내는 바디기 아니 가르사 저 심바이나 코로
treshimbi ani nelen pate da tremaji ba ina maji ba nelen so gane nelen zone ani lebal ya date go do te ina pena ani trechili ya ani karsena treshimba da maji ba ani miso so tani choyan do was ro kars oya tada karsena tada ngazu de injina nolol ya tada gen te lomaj kido 그 겐데 가르선스나 아니 트심바레 샤선소 겐데 마르 겐데 트마지바레 샤스라 겐라선한테 아니 트심바레 샤스라 다디 트심바다 마지바다네 코론 가르사다 이제 뭐뭐 코론 트마지라 오티 트심바레다 마지바레 생이 아니 더 간디선 제고레스. So you talked about odorant receptors in our nose, and you said there are different receptors for pleasant smell and different receptor for bad smell. Right. So, but sometimes even we smell at the same object, the two persons smell it differently. Like the leaf, you said it has pleasant smell, it gives pleasant smell, and the monk said it has a bad smell. Yeah. So, on what basis can we say that that object has a pleasant smell or a bad smell? So some of that has to do with the processing of the information in your brain and the memories that you have associated with particular smells. Tanda dichi khari yurim da dewa chagyo launa lebe na yurim da duwe roas di la do ani temba da dewa chagyo res khashe. So I may have been off on a hike and having a wonderful day out in the sunshine and smelled that leaf. And because I was enjoying myself so much, I may associate that smell with a pleasant experience. The temba da tungyur la ras ti pesha oina ta ngaran ro chashana rigal mangbu duyo oina sra rigal chan du da dinde du gola ani kibu yo ras sorwe kibu yo du gola nyam nyo di kibu yo kingi ani nima gilatis te rigal de ani sishin de ju tima khai ras lo ma de ro di tima khadu gola so chho khari la ni kiu chho de ras di dan degi ras di tima khai de chezan di timba di da ani nyam do teo chagi res. All of this is happening in our cortex. Di changma khola chungde la waina ngajo leshu na chungde res. Tia tada tuat garsena ra so garsena koru tuma choro tuma shimbore da tuma maji bare la ye choro o ti tuma de ani tuma shimbore da maji bare se ade ani garsena this object gives a good smell or a bad smell. This object has a good smell or a bad smell. Can we say that? So you can say that this object has a good smell or a bad smell for yourself. Tadi ngobo digitima shimbudu sodu la jorwas di kira ranga jilat gures. But someone else may think it smells differently. They may react differently to it. Ine mi shimba jille oina shimbudu sodu la di kira rang tha jugu res. Kira rang mas mi shimba yu chap chini la yo mares. Ta shimba ji imrena kora rang ila res di shimbudu di sodu la ni. Di shimba dil soya de khan soya lower was. Now there are some smells that almost all people will think are pleasant. Ta ine tima ngobo khashi khari urla oina mi changme khari samdo la na ali di tima shimbudu la yo was. You know, the smell of really good food. Peshawana khala tima shimbu yo dinde yo was. Okay? Zizilo ni karsna taka gusonyo ni takarsna ombo ngayura. Ombo ngak tenol karsna ani panang ngamunyo chege ni tanda karsna tsadzi tege ani ngam ronyo ati tanga zum tsongala ni ko kuzogi tanga zoli tagaro yoresen zizil pijan ngazol shayungura. Zizi kuzo taje chesa zu zizi lauswa chawadi. Odela taje cheni ngamunyo chege ta zete ani diresen kuzo ngonzi cheyura. Ti ngonzi cheni tanga zum tsongala yo tagaro ani ngamunyo chege zete tido ti se on ti zamba ta zizi ge myo no ji ngamunyo na ngazo ngamunyo gura. Ngazo ti myo chege zidi. Ti no ji tanda tradio tagaro bana ani ngagi taga karsa kamunyo chege ni tradi ani kongi tagaro nyongo raslo. Ande tanda zizi ge jita kamunyo ai zedi la mi la gita de tagaro. Taje chesa zizira. The team by nage ni tima khari khode ani khiranchi ko jikyam khai ros thagora le ti gora
다디 고온디 좀 단단 무지게 단단 아니 고나온디 콜트마 샴부도 세온디 고트마 카우도 콜트마 샴부 문돌라서 디 간다이나서 예치군 걸 트마 마미 트마 카무이나 카무 예고바도 소말 트마 마미나 소말 마미 예고사레테 우소스. So when you talked about taste, you said we have done experiment on the rats, and they said for that particular chemical is important for the sensory receptor for sweet taste. So like that, by experimenting on mouse, you said that humans also have that chemical which senses sweet smell, right? Sweet taste. So likewise, when you talk about smell, if I smell the same object and you smell the same object, we should sense the same. Okay, so you will activate the same odorant or primary odorant neuron. Okay, so for each olfactory neuron, there's only one type of odorant receptor. 당안주기 단다 티조르다 데웨 원사 차수기 로스 딘데 찍찍라 코란수기 넬렘바 레레요레스 티조르다 데웨 넬렘바 찍찍 차데요레스. Okay, so if we have approximately 300 different types of odorant receptors, we also have approximately 300 different types of olfactory neurons. 당아주 티마스웨라 넬렘바 민도와 숨갸스 요르 라와이나스 딜라두고라 아니 티조르다 데웨 넬 단다 왕자요로스 티조르 왕자야 숨갸스 차요로스 간 왕자레레 넬렘바 찍요로스 숨갸나 디에 숨갸요레스. 저게 영화게 뒷다데 모두 밀레 버지와 모두 밀레 버지 지제 따지 빌데 이 고가르스나 저게 카문 영화 때는 이제 띠딜 샤미 마돌이 따라리 용거에서 띠제디 요서 줘라 저치 때 소고라 마도 고 제티 카문 유지 데는도 네게 카문 유지 사제 심바지는 요스 티 마라 사제 소문에 그래서 찍고 차고라 근데 티마가지 시기 로가지 시기 그만 어제고 먼저 잡고서라 먼저 잡고지 카문 유지 제디 날 나불이요 아무지 콜레 나불이요 거라 먼저 차수기 콜레 디쇼요 날 디쇼요 이 망님 봐마라 잉니 버차고라서 이 요사기 사제 지오라 어디 집어지고라래. So the odorant receptors such as for sweet, if it's located here in your nose, it should be the same as in my case. Right, so not so much for sweet, but for these different chemicals, okay? Let's say, just for example, the receptor that allows us to perceive the smell of coconut. 당아주 디 제주로스 디 케시 나고라 레와이나스 넬레 타봉데 자와이나 먼저이 카리 징글 라와이나 코코넛 티마도 소그레스. Okay? You have that receptor on particular olfactory neurons, and I have that receptor on particular olfactory neurons. 아니 디기 넬렘바 케란 라타와이나 케란 넬렘바 체라지요로스 디 제딜링이 디로 ngalai tawaina di 제딜링이 넬렘바 체라지요로스 ngalala. And so we would both have those neurons activated if we smell coconut. तावंदे कोकोनट जी शावना केरानिगा गजि दिगी नेलेन थाबुंदी अनि कुजेंथेनी केरानिगा गी कोकोनट थिमदि सोरगुरुवास. But you may like coconut and I may dislike coconut. दि युसी रोस केरा कोकोनट लगावि वछे माना कोकोनट लगावि न दि योंसी रोस. So you may perceive it as pleasant and I might perceive it as noxious. ता केरान कोकोनट नमजु गवि दुगला थिमदि शिम्बुजि छोगुरुवास. कोरा नमजु गवि मेदुगला अनि थिमदि छोगुरु मगवाछ दिले छोगुरुवास. So how did that happen? The difference, yeah. Difference in the liking and disliking of that smell. So it usually happens as a function of previous experience. Di kharil ten yungur lawaina ana sunyime ngame nyongwaira dil ten yungures. So you may have had coconut and said, "Oh, this tastes really good." Keranyema tungdugala coconut tungdugala adi thope abudalani choyogires. And I may have had some coconut and for some reason got sick. Anga di coconut ditungni
That's Karim by King Karim by Chain and now in Bachashas. And after that experience, I don't want to have anything to do with coconut. The Dino, the Lero, and the Jelani, coconut, the Magai, or Liros. Raw less than All right, there's another one back there. Another Lomati Gana Coronado to Mishaban Waters, Julaga. And the Lomati Doa. Lomati Doa. Gana Coronado to Shimuya Maris. But the Genji Gandhi electrician do so. Tell me Nesila. The name Lomati Coronado to the Karimamari Laguera. I mean, Shimurella Shimu. So you said that leaf gives a pleasant smell, and he said the leaf has a bad smell. So what do we call that leaf? Like when we are describing that leaf has a pleasant smell or a bad smell, how do we describe that leaf? Well, we would say that the perception, the smell of the leaf, is either good or bad. It's the way that we perceive it. The di khari la rang go la na chima di no make up so ngan su dishes ki yo ras di ani shimbu du ani so du lai di yo ras di ngaran su dishes la ra li yo res sedang manzo tsun ne banana ane tma so so lo ya tma ya wa da do na je ane ne ba lo ha ya ras ra ina ngubu je la me ni ge no kashi ngam so kashi tma du ja so zero imba na zeli re la sa ze chi bo jikyan na gun lingor ne le ba chik para te on de koran kashi li zi ane tan ne ba te tma do le da kashi ge ya ling do simba na ling do te ba son za ane tindi ne ba te la ba on the thabo da ne ba te la tenso ne ba te la le pi ma ku che tam bi zon re do ste khane resはい田んぼコラントマレンカねあね다 만소가네 거라 타본 줘라 데라 레피 마크지 다네 타본 데라 텐션 내내 받데라 아니 우부 제라 me 젬바닝게 아니 카시게 ngamonso 카시게 다 슈모 다 카르네 다 도안도 소이나 아니 코라 레피 마크지 담비존레도 테카네레스. So he's saying like when we taste the same object. 코라 지지 니바다 아니 타본 코라 니 레와나 마디바 레피 마크지 담비존레도 테카네레스. So when we smell the same object, like you smelled it, you said it gives a pleasant smell, and the monk said it has a bad smell. So he feels that the receptor is responding to the smell by getting a stimulation, or it's getting stimulated by the brain. Is it the brain which is causing the receptors to respond in such a way? No. So the chemical in the air that we smell is activating those neurons and sending that information to the brain. The brain then interprets it as either pleasant or unpleasant. Di mares lebegi ma kujen ta res la di mares khaina na thanda je thungi roas mobo khandi chen je dile du wala nagu nelen thabong la jargi roas di nelen ba nyam du ja sa jala di tatin di level ya tang yores lebegi ne su di sel chini ani ma tatin di ma tang yores nan lebegi khari imba dita ngamu re kyu thanda thima shimu du la di sama lebegi chi yores dini ma lebegi ma ta nelen thabong la datte jo de mares. You know, so we have, as I said, about 300 different odorant receptors. Because our primary sense is vision. Animals like dogs or mice have even more odorant receptors because their primary sense is sense of smell. And they may interpret smells differently than the way we do. And
And they were able to smell things that we can't. 제가 아니 코란줄 탄다 내렘바 망아요도 발랑 먼저 치마마 소예요라 근데 콘줄 초토로 왔어. But in terms of interpreting the smells, remember one of the bad smells was the smell of the bathroom. 다나 먼저 치마 나 신부민도 라긴 차샤도 발라 치마 미신 받는 먼저기 단다 상주기 치마는 비즈 샤인 왔어. But have you ever noticed how dogs go around smelling each other's butts? 이네 결혼서 챙기들라스 키든지 수수기 갭든지 코란서 키펜지 치마는 도스 갭초라. 근데 치마 소딩 먼저 카드가 갭초 루마라 치마는 뭐 키든지 코란서 펜지 두고 도스 데. They find something attracted in the odor. 다 콘조 파이 갭니 치마지 리기요라스 디 치마디 럭바 지니다 어디 초로 두고요레스 치마디 텐두고요레스 콘조. Okay? Yeah. Losel 저지 수쇼지 되게 gen라게 로티카 수카르 손손스나 아니 nganzo 저조 말라게다 아니 저만도 비커스리아 아니 지지디게데다 아니 온토 말라리아 컨더스 다트 체그르스나 아니 바북나리아 아니 바부노리아 저조 말라던데 요레스 네이 바부로 어디니디 저조 말라던 레니 아니 담보디 칠로 다니반 나로 요르선소 아tin데 아니 지지디게데 담보니 니발이야 티테온데 포냐 담보 칠로 다니반 나로 요르선소 아tin데 담보디게 지지디 니바들이야 티테 담보디 아니 저마그주니 지지데 다 바부타부 넬레체니 야티투그라 틴데 니바디 나로레야 포냐디게 아니 저마그 제주로티야 시비주니야 티테 투요레가 아니 티투요 마레스 케지 제데 나로레 당보디 주로 아니 니버디 갈래인데 가리규 니바디게 아니 제데 티테 투요레 니베 제디 가르치기요레 니바 제니버 포냐 니버디기 지지지로와 지지디게 아니 니바디게 지지 아니야 넬레체 투요레 저막 제 담보디게 가르는 바부타부디게 다 저막 가레나 저막 제드 수치랭거와 제드자니 코 저막 가레 뭐코 야치트고와 지트온데 제스 단니바디게 안타라 제디야 찔렌치 투고요레 시비그진이 타콜레야 제발야 다티 투고요레 제디야 지티 투고요레 니버디 가르체 투요레레게 저만디 제디와 저만디 제 당보디 제 당보디 니버디기 야케 투요레스라 So he said when you talk about olfactory organs, you talked about the cilia, and in that the receptors are there, odorant receptors, which receives chemicals. And the chemicals bind to these receptors. So these are the first messenger. Yes. So there are second messengers inside the cell. Correct. So can we say that the second messenger receives the same chemical, the first messenger, and the second messenger sends this first messenger to the next one? So the first messenger activates the production of the second messenger. 다 포냐 당보직도 왔어. 네게 가르치고 올라와나 포냐 니버 트에라 안 꾸젠티요 레스. So it's taking an extracellular signal and turning it into an intracellular signal. 다 네게 내가 가르라나 차봉기 치기 다tin 주라. 디 레니 다tin 디 낭라 당요 레스. This is what we call signal transduction. 디 안 먼저 다tin 규동 치와려요 디 라요 레스. 제 코란 두고 말다디 당요 레스. 단다 아또 저초조라 저초데 안에 가도 저마 총데 나고 나로 저촌 헬렘바디게 안에 제지 나고도 제지레고도 콜라 슬로야 슈그젠라 테네 ngobatala ane jama 제레네 코 데체고도 나모데 주모 당아서 안에 토촌라고지나 자이나 가서 타리무시고 로투도 이야 dunro야데 지바레 쟁도 녀라 아니자 저초다 안에 다촌이자 dunro고도 아니자 이나 지마데 가르스나 가서 타 녀보지마도 타림부던데 가서 이 초투문도 안에 다이나 가서 타림부던데 가바도는 로야도 그러니까 dunro고야 지바레 쟁도라 때 간데이나 단다딜라로 attention. So his question is, so when we talk about smell, we talk about chemicals, which are particles, and also when you talk about sense of hearing, you said the particles move and therefore we are able to hear.
But when you compare these two senses, when we talk about smell, we can smell only at a shorter distance. But when we talk about sense of smell, hearing, we are able to hear from a long distance. So how come these two differences? Because both are like, they use chemicals or the particles. Right, right, exactly. So when we talk about hearing, we're talking about compression and expansion in waves. 당아조 퇴소르 계제 시기로스 퇴소르 값서 가르게 시골라나 랍된조 요로아 한다디 마 눈질 치와다 류양차 디 계제 시기요스. But then for hearing we have amplifiers. angamzo danan thanda keje thanda thoso na keje shiwaina chunju jile waina chero ta dios. So we have our ears to collect the sound waves. angамzo na khar chigor la waina dagilab dilingi orwas. Then we have the bones in the middle ear that further amplify. ani ngzo e pharna yorwas pharna na ruba chunju dinzo yos dinzo gi thanda da dile jodi chero tang dadi chero tang yos. Okay? And sound waves, the compression of the air, can travel long distances. Thandang also dry lab la du gola lungi nunzur de keje shi yos. Di ani dry di yuring bu shu do tu yos tharang bu do tu yos. Okay? When lightning strikes and you get thunder 5 miles away, you can still hear it. Ta thandang also lo khya da duge do ye dos. Tende kapso gonzo gi mail ngas yo waines kyanzo ko tu dos di tharang bu. It takes a little bit of time for that sound to get to you, but it still persists. Hine dadi kyanzo amjo damle la ta thwe la tis korgu yore sine dadi yor was. Okay? The chemicals emitted by the leaf will diffuse through the air maybe that far. Ta thandang also timon me ke shona lomanala je thungu yor was. Je di ta longna la khyapge chuni ne kyangta tis chimashi do tu gi mares khyapge che yor was di. They will continue to diffuse, but as they do so, the concentration becomes so low that we can't detect them. Chezata thanda di thangbo ko chuk ta khedul ma khyapge machi gola kharje di tho yorwas ma tham rura khyapge chidu gola andi kharje di bet chung thani chelanga zo nagu gi choma thwe de yungu yorwas. 뭐 세상대 다르잖아. 저대 안에 저 두두 타는 거 놓는다. 안에 다 두두 타는 거 놓는다. 어 대지 생각을 했더니 지드 타는 거 놓투야다. 지드 타냐 보마도 놓투문다. So he's saying like these particles when you talk about smell can travel to a shorter distance, whereas when we talk about sense of hearing, these particles are able to travel a long distance. How are these differences? How does this differences occur? What is making these two different? Because both have particles. Okay. So in one case, we're talking about specific particles, specific chemicals that are coming from the leaf. Tangazo chignala khari shigur lawana loma ne yung edze mixukan dinde chiglagi was. Okay? But when we're talking about sound waves, we're talking about the air. Tanzo dai lab keje shigros dai lab ke shidu lung di keje shigros. And everything that's in it, the water molecules that are suspended as humidity, the oxygen, the nitrogen, carbon dioxide, it's all there. Ta di lungna la dugal lungna la chama yorwas chu dudul yesire cholungi dudul yugire dinrelan ta dinala lungna khariwa nagze ge dudul da di chama yorwas di chama lungna khariwa di chama yores du. And so we're talking about compression and expansion that can extend for very long distances. An di nganzo khari ke shigur lona nenzir chiada pero to ejura di ani gyuring bu to thwe di ke je shigures. So pressure waves are just different than chemicals that are emitted by something and diffuse through space. Ta thanda neshu ki lab jidwas dida ani nganzo ki thanda pharna na la je du du yorwas dini kheba yores chikba mares. 근데 저쪽에 와라. 뭔가 뭐나 설마뇽이 와라. 지저 동네 몇 시간에 지저 버려서 다 뭐나 설마뇽이 다 니 철저가이나 소리 다 철저가나
다 레파가 쉐리 간다지 때는 그 지팅인 거래스 디셰 칸데지 키그레스 티딜라 티치보지게 미니 요나라 아마리 지 트레와라 저 서마뇽 디 트레와라 티디 인진 간다지 지거래스 서마뇽 뜻이 지 강한테는 뜻이 인진 지거래스 지 뜻이 간데바 서마뇽이 티지 다 미 좋아나와라 미 좋아나는 단데 서마뇽이 뜻이 와라 서마뇽이 뜻이 서스마이나 그때 레퍼 간다지 뜻 간다이 방인진 저거래스 when you are smelling a particular object or a chemical for the first time, how does your brain interpret that? How does brain identify this particular smell? Usually it's through association with what you see. 아니 직 가리다 저차기 올라와나 계란기 가리 통화줘라. 디다 저차기 레스지랑. Okay? Seo chamase. He's saying it's not clear. Not clear. Well, sorry. 뭔다스 세오 마잖아. 디디 아니 디야레 디도아레 세데 가릴라트네 야두 켜버시요 디투디. So you say something as a good smell and something as a bad smell. How do you differentiate these two? Okay. On what basis can you say this is a good smell and So 상말레 캡네 샤고레 야나 제라버질라 다 시샤네 디 야든 디도아레 샤고레. 저러고는 미게시요. 미란다 간디진 심진다 상말 초르고르바. 다 심진 제라버질라 데네 야임 켜버도 두투어 마라. 다 지용을 데네 샤고레 야나 제라버 데네 샤고레. So whether something is a good smell or a bad smell, are you talking that in terms of a single organism or in general as a whole? yeah. On So- what basis do you say it's a Okay. good smell? So a smell is not inherently good or bad. The timala di Qurangi rangshigi di yagare di dugar la joras shimba da meshimba di yomares. We interpret it as good or bad. Ngaran so gi suju res di tima shimba da meshimba la jora di. Yeah. Actually, as Dr. Nagel said, not so much good or bad, but pleasant or unpleasant. And we make that interpretation. Ta yaga da duga khel lagi yomares thanda din na shimba da meshimba la jora di lagi yores. It's usually based on an emotional level. Ta di suya di khari suju la na susu nyongo da di da train any chagyo res di. And as you'll see as we go on with the lecture, the output from the olfactory bulb interacts with parts of the brain that are involved in emotion. Thanda tizur da de ribu juyos di ani di datin di ya level tangi yoras and lebe ine khari da de chagyo la na chik thanda nyongsur da de yo del tangi yores. 알레 디 다다 로이딩 무페나 메도지요라 메도지기 점마데 민일레 거스 찔 심보도 찔 심보 많이 만난데라 나온디 거기 노노를 메디니기 달라테기 노노를 날렘바지도 날렘바디 거스 건인인가기 심부 처에게 날렘바기 혼자 타본데기 되게 점마들 인가기 레카 냥불려고 요면은 미 점마 심부 매년 하냐더라 아니 날렘바지도 이 심보 심부 매년기 날렘바도 속이 야란테고리 연어 야라테기 냐렘바지도 냐렘바도 혼자 타본지도 디 그런 도던 지버리 카카레스 The shimba da meshimba la jura dil nelemba loga yore yomares. 야라테기 혼자 타본디 소소소니 소소소로 야데라 민닝가를 열어 이나 파기 공부 집에나 매도지기 좀마다 안 나오니 며칠 신보도 며칠 신보 많이 만 나오니 아니 거기 라베너기 레제디기 가스나 온사 날림바지도 날림바데 좀마 신보 많이 만 하냐디기 아니 야란테니디 온사 타폰 가스나 신보 매니기 촌이기 타폰지도 디기 야란테고레 아니 거니 소소소소 때고 여나 간다스 때고 여레스 거니 노로기 레비노기데 라 야란테인지도 야란테니기 온사도서 그런 게 소소소소기 되고 요리 연나 거니기 야라테니기 온사도서도 지버리스 마기 증응부지너라 이나 좀 만져 원이 레오라 손노라 아니 거니 야라테니기 베나 민니노라 지기 신부 노래 지기 신부 많이 만통라 진나오디 신부 나네 되기 야라테니기 가스는 가서 온사 타고니도 신부를 야라테니기도 속이 레갈려는 달란 채널 앞에는 때더라
이 현다되기 야텐데니데 야란테니데 심무 마인비기 냥레지니기 야란테니기 날림바지도 저속이 진이야 로고레 간다슨 로고레스 온디니 총디 거니 야란테니기 지요라 영원서도 그렇고 타본서 카가 Nilemba chigrelo, tabung chigba. So when you smell this leaf as something good and the monk smelled it as bad, so when you smell it as something good, is the receptors in your brain, the neurons in your brain, which is activated the same as in the other person, or are these two receptors, are these two neurons different? So as you'll see in a few minutes, and this is the last question till we move on, there are different parts of the brain that become activated by odors that we interpret as pleasant and those that we interpret as unpleasant. There are different parts of the brain that are activated by odors that we interpret as pleasant than odors that we interpret as unpleasant. Dita dugalan chashe loga yoras kuma kharite dutta yoras dita dugala chashe dige kuma theoina ngazo itima shimbu chogures chashe dige kuma theoina tima chogures la jora mishimba chogures dinde yores. Okay. All right. Let's continue with the lecture. All right. So after these receptor cells become activated, they project into the olfactory bulb. Tanda di nilen tabung dige ros nilen badin jogi ani ma data ni call lir lawaina tanda tizu rivu del tangi yores. The olfactory bulb is organized into what we call glomeruli. Ta di koran dik shagyu di tanda ne chuju mangbu yores tenzor khar la yor lawaina glomeruli la yores. They're clusters of postsynaptic neurons that respond to particular olfactory neurons. Dila ne dil khari lawana tuzam gi je gi thanda wangza chasu den chatin den yores digi ani thanda nganzu gi thi re la ne len chinge den de chad yores so. So for example, again, if we look at just the four, or actually here I guess it's 5 different olfactory receptors that are specific for each one of these types of olfactory neurons, we see that even though they may be mixed in the nasal mucosa to some extent, they become segregated within these glomeruli. Whoops, sorry. Tanda di glomeruli la dile du gala thambo dini ta du gala tham de dos an dini ma koranso del ta du gala tham de was jela di samanyam du dini glomeruli chigna du res. So all of the neurons that have olfactory receptor A all will project into this particular glomerulus. Ta pe shawainas tanda tizor de de nile ba elan ta ga shados dinde rig den zu changma koron zu changma nyam du dini glomeruli chigna du res mauri de. Similarly, if we look at the ones for olfactory receptor C, they all end up together even though they're separated somewhat here in the nasal mucosa. Tanda nga zu naguna ta shashawaina di nilemba changma tham de dos ta ine di tizor gi riu del le du gala glomeruli re na koranzo yawache du res ta bi do chashawaina seu durwas and this seu di changma ne chingna du dos. And then there are output neurons from the olfactory bulb that go into the other parts of the brain. Sezata digi dati ragyo jurwas and this changma lebe nedel kidu res. Okay. So this has been studied in a number of different ways. Di an nganzu deshi gadan loga do res dina. This just shows one example where, again, a mouse has had its genetic makeup manipulated so that a particular type of olfactory neuron expresses an enzyme that's normally not there that we can stain very easily.
Ta thanda di ya ta che di seasonal chires an seasonal rigze gyo tang dos di gyo tang ni namju khoran so imba na thanda thisor da dewe wangza digi ani minse di luyo mares rigze de gyo tang ni sisi dige rigi thanda minse di luyo res minse di khari yor lawa na anjo chhe din jo chhe din jo pheju chiyo na di je di lingi minse din jo chha res. And you can see in the nasal mucosa, they're sort of scattered around. 제가 딱 민제 된저 레도 갈라 가서 가도 통구라스 쳐야 되죠. 근데 단당 가서 따도 갈라 나구나라 참 되죠 드레스. 내는 잡은 되죠. But as they come into the olfactory bulb, they all gather together into a glomerulus. Whoops. 때는 티조리 울라 리로스 티조리 기네 로가 요스 디나 glomerulus 찍나라 아니 디 타수 참마 찍나 투르레스. So this might be similar to all of you who probably live in different residences around the monastery. Tadi pesun di khari ro cha de lawna khiranzo sha logo yorwas di gomba dinal tham de ras di res. So your homes are in different places, but when it's prayer time, you all come together in the great hall, in the prayer hall in the monastery. Niladuta khiranzo sha logo res ine cho tuzu simbaina an khiranzo dugana changma nyam do jomgu yorwas. So that's like all of these different neurons that we'll say that they all contain the monk odorant receptor. Ta pesha na onza tasu di khiranzo kharlana ni thawegi da tizor nele badindi ba chashas tandadi. And they come from all over campus to come together in the prayer hall. Ani di thawegi chedu indu di sangma nyam do rubru duni an thawa sangma choganal du shege roas duhana. Okay? So chasis. Okay. So when we smell something, it's very rarely due to activation of just a single odorant receptor. Tangazu timaji khawainas nangazu khari keje shiolana tizor da de nile thapong chigla kumathewa de shige roas. So different odorant receptors may be activated by different. Ta thanda nile thapong mendo yo roas di koran solani kujin chinge ani thanda je logo yo roas longnala. And it may be just a combination of activating different odorant receptors that gives us what we perceive as the smell of a particular thing. Yana di dune ani ngazo nile thapong chigla ani kujin chini ngaran sugida thap de thima dendesh tulani liyo roas churwa. So if we have 7 different odorants here, Ta dela tanda ngazo je mindo du chasha res. the odorant may activate a combination of different odorant receptors to varying degrees. Dila de koran sugi kujin che jo roas di ani tanda tizor nelemba di koran sugi kujin che si roas. So odorant 1 here is primarily going to activate this odorant receptor. Ta tize thangbo di cha shawa nasra digi ani tanda dila tizor de nelemba dila ani kujin che yo cha shas. But it may activate these as well to a lesser extent. Thana shi digi kujin che shwe de ko ti yor lo na dila ti yo res di mai ba ya nele thabung de zo lage ya korangi shugin ti di kujin ti yo res. Similarly, odorant 2 here may primarily activate this odorant receptor, but also to a lesser extent this odorant receptor. Di tize niwa dil cha shawa na tanda tizo da de nelemba dila ni kujin che ati doas dele kujin ti yo res ra di nele thabung dila ina dini durwa na kujin dila che ati yo res. And so with odorant 1, we're going to be causing a very high rate of action potential generation in the neurons that contain this particular odorant receptor. Ta tanda tize thangbo di imba nasra ta di nelen thabung di doas tizo da de thabung nelen ba di digi na la tanda ngazugi ani koran zugi lejung nuba joras manga tungu res. Will also activate the neurons that contain these
odorant receptors as well, but the rate at which they're firing, their action potential generation, will not be as great as what we see with the odorant shown here. tanda di nilen thapong dizula nilen ba dizula jaya jagyu res ine ta koran so nanglo la tanda lejung ni ba tuen joras di tanda di dan durwaina nyunga res nyunga tungyu res. Okay? So what we actually smell and end up interpreting as a particular smell is in fact usually due to activation of a number of different types of odorant receptors and correspondingly a number of different types of primary olfactory neurons. Dile tsanganzu tima soya jorwas di sodu gala nganzu gi tanda nile thabu tawena mangcha kujin cha de yoroch kabre jechi gi nagi mangbu jil tang dwas di sangma dunya ni tima soya di ligi yores nganzu tasu tenzu kujin chi yores. I'm just going to skip that. All right, now, where do we go from the olfactory bulb? Tanganzu tisor gi ribu jiwas dene ta call dures to the brain. To the brain. Very good. Very good. All right. So the olfactory bulb has neurons that are receiving synaptic input from the primary olfactory neurons. Tadi tisor gi ribu diwas tisor riu la datin denzu khanele lawana and tisor nele badini tang datin dile ros. And there are many targets of the olfactory bulb neurons that project through what we call the olfactory tract. Ta thanda dene ne kanju tisor gi ribu jidwas dene ne ani onza thasu mangbu ligi res dilanganju gita tisor dalam do lagi res. So these include parts of the cortex, here the piriform cortex. Ta di nganju leshun gi chashe denju chagi res di leshun do chashawana piriform leshun lagi res. Okay. The entorhinal cortex. Ani di leshun dila entorhinal leshun lagi res. The olfactory tubercle. And the tisor gi tubercle lagi res. And the amygdala. Ani chik chashe amygdala chagi res. The kamsik leshu ya di res. So these are shown schematically over here in this diagram of the brain. Ta thanda di chashe denju tuen soas di ngombu di thanda di ngombu tuen shayu di res parna. So here at the base of the brain, so here's the front of the brain, so this is the frontal lobe. Di lebe gi dun di res, chesan di dundab ni di res. And you're looking towards the bottom of the brain. An keran zo thanda khawal ta dur lawana lebe thi jurwas thi di res. Okay. Dundab di res. Just to orient you, this is the optic chiasm. Di nganzo mi ginnen sam jiwas di res. So from the olfactory bulb, we have the olfactory tract. That's this right here. Ta di tisor ribu dirwas and di tisor dalam di res. Pagitun so tingi di. And it projects to the piriform cortex, which is shown here. Ani di khawal ligur lawana piriform leshu del ligur res. It projects to the amygdala, which, as you're going to learn more about as we go on through the course, is involved in emotion. And di khawal tur lawana anzo khamsik leshu del ligur res. Khamsik leshu dikhiran zo ta jela di kor chandu bala di khari da teo chadur lawana yogu da teo chagur res. It projects to the entorhinal cortex, which is shown here. Dene ani entorhinal lesion del res ani entorhinal lesion khu di chadur res. And the entorhinal cortex projects into the hippocampus. And dene ni entorhinal lesion jidwas dene ni khawal ligur lawana anzo gi ni sotama del ligur res. Do you remember what the hippocampus is important for? Ta sotama la de kharchini khechumbu imba khiran zo tingu desa. Kharchini. It's important for memory. Forming memory. So we smell things and we remember them. Temba da do rasta timaj no bainas ani di temba li ruas timada do. We smell things and through the amygdala we have emotional responses. And tana se khamsik lesho da ngazo nyongsor da do ruas di yaninda. Okay. We also have projections from the piriform cortex into the orbitofrontal cortex.
Ta thanda piriform lesion la jdo dine ne ani ngzu gi yan lesion gi ne shimba jilli gyores orbitofrontal lesion la del gyores. Okay, the frontal cortex is involved in executive decision making. Ta lesion duma jorwas di ani khari la na ngzu gi thaju che gi diba jorwas thaju che gi cha gyores. So we may smell some food and decide, no, I don't want to eat that. Ta ngzu khala ji tima khawai nasra ngzu gi khala di sangi thu mundus lai roas kiran zu gi. Or say, I want more of that. Yana kinzu gi ta di ma gos lai roas. Okay? There are also projections into the thalamus and the hypothalamus. Ani thanda di mai bayang ngzu lebu na lai che ani lebu oma na lagi yores. So as you can see from our nasal mucosa, when we smell something, we're sending information to many different parts of the brain. Ta thanda ngzu nagu dini ni thid ling roas di dathin di ngzu gi lebe gi leshu ne mangbul tang roas. And these parts of the brain are involved in memory formation, they're involved in emotional responses, and they're involved in decision making. Ta di nechu di kho tang la na lebe gi leshu khui mangbul tang la du chik themba da de de lai tang roas leshu chik ngzu thaju che de di che chik yogu da de chik nyongsur da de di samal tang roas. So this again is looking at from the bottom of the brain. Thana shi di par di ngzu khane tang la na thanda di thon de lebe gi thi di res. Okay? And this is showing the amygdala. And the amygdala will respond to the intensity of an odor. So if it's a very strong odor, it will activate the amygdala. Okay. The lateral orbital frontal cortex responds to odors that we view as unpleasant. Whereas the medial orbital frontal cortex responds to odors that we view as pleasant. So as you can see, based on the way that we're interpreting the odor, we are activating different parts of the cortex. Now I want to ask you all a question. How many of you have had a head cold where you couldn't breathe through your nose? Yes. Everybody, right? How does your food taste when you have a head cold and you can't smell the food? No taste. Yeah, it doesn't taste very good, or it doesn't taste as good as it normally would if you could breathe, right? So within the brain, there is actually an interaction of these two senses. So the sense of smell activates one pathway. The sense of taste activates another pathway. But these interact within our conscious awareness as the flavor of whatever we're drinking, eating, whatever.
Dini any penzu tuni digni duni ni nganzu lebegi ani troa dendesh dulan la yoros. So this is why when you have a head cold, your food doesn't taste as good. Cheza ani anda nganzu chamba do na gaga doas digapso ani sedi troa yagumya ro so doas. All right, so we're going to go over some key points, and if you would just go ahead and read them. Ta thanda de ningdu di insra ne du ningbo khade. Ta de los the los rachi. Are na re panna roi wamsur yar sei yeset. Rosu ribu thani nangdu roi shirim ki wamsur nile bai du yes khawata lensa ngarwa kyurwa amino ale bonda umami che ronga ba soso la yalen tebe rosor nele ba mindra wanga yobares roi thabung thagi wangza timba ludun shebada timba didagi shirim ki roso wangza thasu tenda yarse ki yobares yarse be thasu ani tedagi khare datin te lebe nandu khurgi yes leshun ki chagu mindra wa soso la remove the selong chi yes ro mindra we selong chi yes sabunda ani ro ngame nebe king be sejuri mi lunandu shubar ramdek che ro lensa we dinira ro lensa we mi lube gunle luktun du drubar ne chewe lokche je guri lube nandu dubar che ro kurbe sache mina mimba tha ma mimbe khebar che baram dek che ro khawe thu ri tha yangna ne sab chingi yuche mojo che ro umami tize thale amino kurze dem bar che sata ani tizor ni lungam nam do ding ne yobe zegi yucha thala yalen trebe wangsor res nabu ki nangshu khudu tizor ni lembar gurbe thabung gyara mambo yuching teda gi zegyur gi thize minda wa thala yalen trebe res nelen thabung dida lebe nangi tizor ribu khondu narwata ter thunzam je tu tizor wangza chasu thala wangza timba ledun chebare wangza chasu dida gi tizor sabuk dubgi yes tizor sabuk teda lebe saku minda wa mambur nane khoyes tizor tang rozor ni dejor chebale thoye dushe kigi yes. Now, this afternoon we're going to do an experiment on taste. Ani tiri ningu jabla ani ngonzo roda dewe ni chegoji chigis. We can do it all as one class, but we would like to, if this works for you, to start at 2 o'clock. Andeta tanda ruga ni sue men sataring ya ruga chigres ani kirazo chuzu ni wala zomna sadi. Is that okay for everybody? Chuzu ni wala zomna diksaro ya satsamal. Okay, great. Enjoy your lunch and we'll see you at 2 o'clock.